และวิ่งถอยหลังเข้าหาศัตรูที่วิ่งตามไม่สามารถจะหยุดได้ทันจึงถูกขนเม่นทิ้งต่ำและอาจทำให้ศัตรูตายได้ Porcupine is the prickliest of rodents. Through its Latin name means quilted. Porcupines are rodents with a coat of sharp spines or quills that defend them from predators. The common porcupine is a herbivore. It eats leaves, herbs, twigs, and green plants like clover, and in the winter it may eat bark. Porcupines are the third largest of the rodents behind the capybara and the beaver. Porcupines are only occasionally eaten in the Western culture, but are very popular in the Southeast Asia. น่ารักไหมจังเรียกว่าเม่นพอคิวพาย